Radio Gaza, Chronicles from the Resistance, a broadcast by Michelangelo Severnini and the Palestinian local team in Gaza. In direct contact with the people of Gaza who are resisting and who have something to say to the world. Episode 33, 16 April 2026. April marked the 15th anniversary of the murder of Vittorio Arrigoni, an Italian activist killed on 15 April 2011 in the Gaza Strip. We would like to dedicate this episode to his memory. His time there left a lasting mark on the Strip. Many people remember him. Many knew him personally. One of them is part of Radio Gaza's field editorial team, and today will share his memory and reflections with us. However, this is not the topic with which we would like to begin the program. Indeed, because the emergencies of the present still take priority today, and Vittorio would agree. Among the many emergencies in Gaza, we have one to bring to your attention that is very important to us. The school project in Gaza has reached a standstill due to the surge in prices within the Strip over the last few weeks, which has been repeatedly documented and reported here on Radio Gaza. Consequently, the generous effort of the ONLUS association are not sufficient to cover the current costs of constructing the tent structure that will house the school. So far, $7,500 has been invested. However, we are still a few $1,000s short of covering the initial costs. The ongoing running costs of the project are already being covered by ONLUS and SANDALIA ONLUS, but the completion of the camp tent, which is essential for classes to begin, still needs to be fully funded. We are confident that many of Radio Gaza's listeners will be keen to donate to the school. However, the effort to set up the school must not compromise the donations intended for the families and communities supported by Radio Gaza's field team. We would therefore be delighted to receive a one-off donation or direct involvement in the form of a partnership from a school, a class council, a library, or any educational association. One final small effort to give 100 children aged between 6 and 12 in Gaza the chance to look to the future as a place that is promised to them, that is their rightful due, and for which they must begin to prepare now through the tools of knowledge. It will therefore not only be an educational workshop, but also a place where the traumas of daily war can be soothed through socializing and play. مرحبا، اسمي أمجد. أنا طالب في جامعة الأزهر ومدير الميداني لمدرسة الإيطالية في غزة. أحدثكم إليكم من موقع مهمتنا. هذه المدرسة
التي تتكون حاليا من خيمة هي أكثر من مجرد مكان للتعليم، إنها هدية من قلب إيطاليا لأطفال غزة. إنها المدرسة الوحيدة في منطقتنا بالكامل، ومع ذلك نحن نقاتل لإبقائها على قيد الحياة ضد المضايقات الاحتلال والحصار والغلاء الخانق الذي جعل كل يوم معركة لتأمين الموارد. أرى الأطفال ينتظرون في الغبار كل يوم. إنهم يؤمنون بهذه المدرسة لأنهم يؤمنون بكم. أريد أن أكون واضحا، لن نقف أبدا ولن نخذل هؤلاء الأطفال، لكننا لا نستطيع بالفعل ذلك بمفردنا. أدعو أخوتنا الإيطاليين وكافة المؤسسات الكبيرة قبل الصغيرة، نحن بحاجة إلى استجابتكم الفورية. تبرعاتكم العاجلة هو ما ستبقي هذا النور مشتعلا. أرجوكم قفوا مع مدرستكم في غزة، قفوا معنا الآن قبل فوات الأوان. ختاما، أود أن أشكر من أعماق قلبي صديقي العزيز وأخي مايكل أنجلو ومؤسسة زيب ألوس على دعمهم المستمر. شكرا لكم، وشكرا لكم لأنكم عملنا معنا. يمكننا إنقاذ جيل كامل. خلاص يا شيخ انت. Vittorio Arrigoni was kidnapped in the Gaza Strip on 14 April 2011, killed during the night and found dead the following morning. His body was discovered by Hamas security forces during a raid on an abandoned flat in the Karama district north of Gaza City. The kidnappers were members of the Salafist group Tawhid wal-Jihad, which had initially demanded, in exchange for his release, the release of their affiliates detained in Hamas government prisons. The murder took place, however, before the ultimatum expired. On 19 April, 4 days after the body was found, Hamas police carried out a raid in the Nuseirat refugee camp, resulting in the killing of some of the kidnappers and the arrest of Mahmoud al-Salafiti, who was initially sentenced to life imprisonment on 17 September 2012, a sentence later reduced to 15 years. He eventually escaped and fled in 2015, only to be declared dead in November of that same year, following a battle in Iraq whilst fighting in the ranks of ISIS. As if fugitive prisoners in Gaza, a strip sealed off by the Israeli siege for over 20 years,
could easily make their way from Gaza to Iraq, joining the ranks of ISIS, crossing Israel and Jordan with complete freedom. As if, but in fact, this is what happened. Vittorio Arrigoni arrived in Gaza on 23 August 2008 aboard a ship belonging to the Free Gaza movement, the first mission to break the Israeli naval blockade. At that point, he decided to stay. The Italian activist was a member of the international solidarity movement and carried out various roles in Gaza, as a volunteer, as a peacekeeper, and finally as a correspondent and journalist. As mentioned at the start of the program, a member of Radio Gaza's field editorial team knew Vittorio personally and has vivid memories of the time they spent together. We therefore leave it to him to paint a human and political portrait of the Italian activist killed in the Gaza Strip at the age of 36. We wish to recall the slogan that became famous through the reports from Gaza published on the Guerrilla Radio blog. Restiamo umani. Stay human. Let us remain human. A mantra born of the impossibility of accepting the horrors of Operation Cast Lead, conducted by Israel between 27 December 2008 and 18 January 2009, which claimed 1,500 lives in Gaza. Let us consider the parallels with the present. If it was necessary then to remain human, it is even more so today. However, with this program we have tried to imagine a yearning that is certainly no broader, but undoubtedly just as urgent, that of remaining useful. فلسطين تبكي. فيتوريا لم يكن إيطاليا ولكن كان فلسطينيا، وكنا نتبادل نفس الحب. كل عام نجدد العهد مع ذكراه، ننشر صوره عبر صفحاتنا ونتذكر لقاءاتنا معه وأحاديثه وحبه العميق لقطاع غزة وأهل غزة. لقد كان فيتوريا صديق لنا جميعا، كلنا نحبه ونتذكر أحاديثه. لقد كان لنا عدة لقاءات معه برفح وبناء غزة وعلى البحر، ولقد كان الصديق الحبيب، عاشت ذكراه إلى الأبد. 15 إبريل، ذكرى استشهاد شخص من أروع الأشخاص الذين قابلتهم في غزة من المتضمنين الأجانب، الناشط الإيطالي فيتوريو أريغوني، الذي اغتيل على يد جماعة الظلام والإرهاب. في تلك الفترة كنت خريج جديد من الجامعة عام 2010، وبداية عملي في إجراء المقابلات مع متضامنين أجانب في مجال التوثيق ومساعدة. يومها تعرفت على أريغوني في المسيرة السلمية التي كانت تنظم شرق خان يونس، وفيما بعد في جلسات الجريري. فيتوريو أريغوني عمل في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عام 2008، وشاهده بمعينه وقائع العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009، وسجل ذلك كله في الكتاب الذي يتألف من 22 تقريرا أرسلها تباعا إلى جريدة المانيفستيو الإيطالية ونشرها على مدونته. يقول إريغوني عن هذه المقالات إنها ذات أوراق مؤذية وملطخة بالدماء ومشبعة بالفسفور الأبيض، ولأن الضحية الأولى لأي حرب هي الحقيقة.
فقد رأى أريغوني أن من واجبه كإنسان رأى توثيق الحقيقة ونشرها حتى لا تقتالها إسرائيل. هذا الكتاب هو وثيقة حقيقية صادمة تكمن أهميته في كونه رواية إنسانية كتبها شاهد على واحد من أكثر الحروب بشاعة التي شنتها إسرائيل على شعب أعزل. الكتاب بعنوان غزة، حافظوا على إنسانيتكم. وعندما قدمنا التعزية لوالدته بريتيا قالت لنا: لا أريد إعدام القتلة، نحن نرفض حكم الإعدام لأنه غير إنساني، ولكن أريد منهم أن يقولوا لماذا قتلوا فيتوريو. من أشهر مقالاته: الصهيونية حركة بغيضة وعنصرية واستعمارية، مثلها مثل كل الأنظمة الاستعمارية والفصل العنصري، من مصلحة الجميع أن يتم القضاء عليها. آمل أن أراها تحل محلها دولة ديمقراطية وعلمانية على حدود فلسطين التاريخية، وحيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا في ظل حقوق المواطن المتساوية دون تمييز عرقي أو ديني. إنها أمنية أتمنى أن تتحول إلى حقيقة واقع. بروح أريغوني، الرحمة والسلام في ذكرى. In our recent discussions with the editorial team on the ground at Radio Gaza, it was almost inevitable that we would talk about this new expedition by the global Sumud flotilla. If for no other reason than that Vittorio Arrigoni was a great supporter of the first flotillas. He himself arrived in Gaza on an activist ship. However, these first flotillas that managed to break the blockade, 5 ships in total, remained the only ones to have done so. All 150 subsequent ships were intercepted on the high seas and seized once Israel had taken measures. In fact, Operation Cast Lead, which began in December 2008, marked a paradigm shift in the Israeli army's military management of Gaza, making it impossible from that point onwards for a civilian ship to break the blockade. Since 7 October 2023, needless to say, the situation has worsened even further. It is true, there is a beating heart within the Gaza Strip that Israel cannot strike. It is the dreams of 2 million people and their eternal resistance to the occupation. But all around, Gaza is sealed off, in practice, but also in principle, albeit the Israeli principle. Because Israel regards Gaza as a military zone with a de facto conflict underway. Just to make the starting point clear. Once the starting point is clear, it is evident that the only way to establish contact is via the internet, an informative connection, because it is the Palestinians in Gaza themselves who are telling us what is happening on the ground, but also a connection of solidarity, because by transferring funds to Gaza, we can enable people to cope with the prohibitive prices of goods in Gaza, goods that are on display but out of reach without fresh cash, as has been recounted here on Radio Gaza hundreds of times. In short, the historical context has changed, conditions on the ground have changed. Consequently, in our very humble opinion, the strategy too should change and adapt to the times. Unfortunately, Vittorio is not here with us today to give us his view on the matter.
However, on the other hand, we have the view of someone who knew him well in Gaza. Everyone will form their own opinion. الأساطيل قبل عملية أكتوبر كانت بسبب فك الحصار عن مدينة غزة. أما الآن بعد أحداث أكتوبر فقد تغيرت السياسة الأمريكية والإسرائيلية تجاه قطاع غزة. فنحن اليوم أمام حكومتين إسرائيلية وأمريكية تعمل على إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل بقطاع غزة. لن تتردد بإنهاء أو إيذاء كل شخص يحاول تقديم أي نوع من المساعدة لنا أو إنهاء فكرة الأساطير الحرية حتى قبل خروجهم من إيطاليا إن كانوا يستطيعون ذلك. نشعر بخيبة أمل كبيرة من إهدار الكثير من الأموال التبرعات، ونحن نعلم أنها لن تصل إلى مستحقيها بقطاع غزة. أما بالنسبة لمن التقينا إن اسم فيتوريا يبقى عالقا بالإذهام لأنه قدم الدماء من أجل فلسطين، فهو محفور بالذاكرة. هناك الكثير من الإيطاليين التقينا بهم وهم التقوا بمئات منا، وكل يوم كانوا يتجولون مناطق جديدة وخطيرة من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الفلسطينيين وتوثيق الحقيقة هنا. إننا نحمل الكثير من الوفاء لإيطاليا ونشطاء إيطاليا لما يحملونه من الحب لنا. As we have highlighted on several occasions in previous episodes, the rise in prices, the restrictions on aid lorries, and the suspension of aid programs are all measures aimed not only at gratuitous cruelty, but also have a very clear strategic objective: to bring the people, and therefore the resistance, to their knees. Before the latest updates on the ongoing talks and the massacres carried out by Israel in Gaza over the past week, we are therefore once again appealing for donations via the PayPal link provided here or to the bank account details found in the descriptions. أزمة الخبز بقطاع غزة متى بدأت ومن المتسبب بها؟ منذ إعلان وقف إطلاق النار وإعادة فتح بعض معابر قطاع غزة، تكفلت مؤسسات دولية من بينها الغذاء العالمي والمطبخ الأمريكي بتوفير الخبز لسكان قطاع غزة، ولكن الوعود لم تكن حقيقية، وما تكفلت به لا يكفي 40% من احتياج سكان قطاع غزة. وبعد عودة المفاوضات نزل السلاح، تخلت المؤسسات عن اتفاقياتها وتوقفت عن توريد ما قيمته 60% مما كانت توفره. وبدأت المؤسسات بتقليل كمية الدقيق الداخلة إلى قطاع غزة، وبدأت عودة المجاعة بشكلها القوي منذ ما يقارب من شهر من الآن. وبدأ توفير الخبز يحتاج إلى مبالغ كبيرة، والأسر الفلسطينية بقطاع غزة لا تستطيع توفير الخبز بشكل يومي، وذلك بسبب الغلاء الكبير الذي وصلت إليه الأسعار. هنا تكلفة الحياة هنا أصبحت مرتفعة جدا ولا يمكن تحملها للإنسان العادي.
Last Tuesday, 14 April, a delegation led by US Senior Advisor Arieh Lightstone met with Hamas chief negotiator Khalil al-Hayya in Cairo on Tuesday evening. Lightstone was accompanied by Nikolai Mladenov, the High Representative for Gaza of the US-backed Peace Council. The subject of the meeting, as if on cue, the disarmament of Hamas. Just a few days earlier, Lightstone had met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to secure Israel's commitment to fully implement its obligations under the first phase of the ceasefire. It seems, however, that the talks in Cairo have once again stalled on the usual sticking point: who disarms first? Hamas claims that Israel is not honoring its part of the agreement, a claim Israel has denied, accusing Hamas of violations in turn. A Hamas member is reported to have stated, "The proposed document reflects a serious imbalance in priorities. Israel's security comes first, whilst the humanitarian, political, and administrative rights of the Palestinians are relegated to the background." So it's back to square one, yet again, except that this time it seems Hamas has received direct threats from Mladenov. Accept the document or prepare for a return to war. Just to keep things moving, Israel has recently been targeting police vehicles in Gaza. We will now hear from a witness as to why Israel is adopting this strategy. Among the casualties, however, once again, there are civilians and children. Meanwhile, according to the Palestinian Ministry of Health, Israeli attacks have already killed more than 765 people in Gaza since the ceasefire came into effect in October. يهدف الاحتلال من تعمده استهداف نقاط وحواجز وجبات الشرطة إلى خلق فراغ أمني كبير. مؤخرا أصبحت هذه الاستهدافات بشكل يومي، وهذا قد يجعل عناصر الأمن يرفضون الخروج في دوريات ويرفضون الدوام على الحواجز مسلحين. يهدف الاحتلال أيضا إلى إحداث عدة اختراقات بهذه الاستهدافات حتى يسهل على عناصر الميليشيات الموالية للاحتلال القيام بالمهام الموكلة إليه داخل الخط الأخضر. مجزرة في مخيم الشاطئ استشهد 5 أشخاص بقصف مولد كهربائي في الحي الذي يسكنه، واستشهد صديقي وجاري وأخوه وابنه و3 آخرون من الجيران. ليلة سيئة جدا علينا هنا، فالقصف يقتلنا والجوع يفتك بنا لليوم الثاني على التوالي بلا طعام، ويزداد الألم علينا بالقتل والقصف والإبادة المستمرة والمجاعة تزداد. السلام عليكم أخي ميكелangelo. في ظل غياب الأمن والأمان في غزة بعد أن إسرائيل طالبت بنزع السلاح، تحاول شرطة حكومة غزة بنشر عناصر الشرطة على المفترقات وتؤمن الناس وتراقب مجموعات ميليشيات أبو شباب، وبهذا الشرطة تخاطر على أرواحهم بنسبة 99%، ويعلمون أنهم مستهدفون، ولكن الاحتلال يعكس ذلك ويريد أن تبقى غزة في حالة فلتان أمني وانتشار الجواسيس والعملاء تعاون أبو شباب في غزة ليسقطوا حماس، ولهذا يتم استهداف أي نقطة أمنية لحماس.